హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ టు దారం స్టూడియో. నేను మాధవి. ఈరోజు మనం ప్యూర్ సిల్క్ శారీస్ చూడబోతున్నామండి. ఫస్ట్ శారీ లైట్ క్రీమ్ కలర్కి రాణి పింక్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్. పై వైపునేమో ఆరెంజ్ కలర్ వస్తుందండి, ఇలా టెంపుల్ బార్డర్ లాగా. క్రింద వైపున పింక్ వస్తుంది. పళ్ళు పింక్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్. బ్లౌజ్ పింక్ బ్లౌజ్ అండి. హ్యాండ్స్కి బార్డర్ వస్తుంది, టెంపుల్ బార్డర్ వస్తుంది. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ క్రీమ్ కలర్, ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్. క్రింద వైపున గ్రీన్ అండ్ పై వైపున మస్టర్డ్ ఎల్లో అండి. టెంపుల్ బార్డర్. పళ్ళు గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో, గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్. హ్యాండ్స్కి టెంపుల్ బార్డర్ వస్తుందండి. సారీ ఎలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ క్రీమ్ కలర్కి పైనంతా షివరీ ప్రింట్ వస్తుందండి. క్రిందంతా ఇలా కింద స్టార్టింగ్ నుంచి పళ్ళు వరకు ఇలా క్రాస్గా పైకి వెళ్తున్నట్టు వస్తుందండి డిజైను. దిస్ ఇస్ పళ్ళు. బ్లాక్ కలర్ పళ్ళు మీద కలర్స్ ఫ్లవర్స్. బ్లాక్ బ్లౌజ్. హ్యాండ్స్కి ఇలా చిన్న ఫ్లవర్స్ వస్తాయండి. ఇలా క్రాస్గా పైకి వెళ్తున్నట్టు వస్తుందండి డిజైన్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4200. దిస్ వన్ ఎల్లో అండ్ స్నఫ్ కలర్ కాంబినేషన్. ఈ సారీ కూడా అంతేనండి. సారీ స్టార్టింగ్ నుంచి పళ్ళు వరకు ఇలా క్రాస్గా పైకి వస్తున్నట్లు వస్తుంది డిజైన్. పైన ఎల్లో కలర్కి స్నఫ్ కలర్ బార్డర్ లాగా ఇచ్చారండి. దాని మీద కలర్ లీవ్స్ డిజైన్. దిస్ ఇస్ పళ్ళు. స్నఫ్ కలర్ బ్లౌజ్. హ్యాండ్స్కి లీఫ్ డిజైన్ వస్తుందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ పీచ్ కలర్, క్రీమ్ అండ్ పీచ్ కలర్ కాంబినేషన్. హాఫ్ అండ్ హాఫ్ సారీ అండి. బ్లాక్ పీచ్ మీద బ్లాక్ కలర్ డాట్స్ వస్తాయండి. హాఫ్ సారీ ఇలా గీతలు వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ పళ్ళు. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్. దిస్ ఈస్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ రెడ్ కలర్కి పైన కింద బ్లాక్ అండ్ వైట్ డిజైన్ ఉంటుంది. కలర్స్ తోటి బోర్డర్ లాగా వస్తుందండి. మధ్యలో అంతా రెడ్ కలర్. దిస్ ఇస్ పళ్ళు. బ్లాక్ కలర్ బ్లౌజ్. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వస్తుందండి.
ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ గ్రీన్ కలర్, పైన కింద బ్లాక్ అండ్ వైట్ డిజైన్ లాగా బార్డర్ వస్తుందండి. పెసర పచ్చ, బ్లాక్ అండ్ వైట్ పళ్ళు, మ్యాంగో డిజైన్, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్, బ్లాక్ కలర్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. శారీ కాస్ట్ 4200. నెక్స్ట్ వన్ ఎల్లో అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్, పైన కింద రెడ్ అండ్ వైట్, రెడ్ అండ్ క్రీమ్ కాంబినేషన్ తోటి బార్డర్ లాగా వస్తుందండి. మధ్యలో అంతా మస్టర్డ్ ఎల్లో. పళ్ళు, దిస్ ఇస్ పళ్ళు. రెడ్ కలర్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. శారీ కాస్ట్ 4200. ఇవ్వండి ఈరోజు వీడియోలోని శారీస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ఏదైనా శారీ మీకు నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా పంపి మీ శారీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, మరిన్ని కొత్త కలెక్షన్లతో మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుగుతాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.